So we are now here with Jasmine checking out the movie. Available movie. There be pag you choose. So you've chosen the breadwinner. So you've already chat with Carl Jane. Yes, and Chloe and Nicole. So you've already have a conversation. So you've chosen the breadwinner. So you will be coming here Saturday or Sunday? maybe Sunday. Sunday. So asa mo mag-meal? So we will find sa inyong kaunon po. So they've chosen this one. So they have Korean restaurant here. So this is sa inyo ha. Samgyeopsal, more ni samgyeopsal din. But we also have here another rib shop. A little tea milk tea. Mukhaon sa mo first before mag-milk tea. And napoy Jollibee din. There, we have Jollibee there. And also Mang Inasal. So you have to choose, ha? One. So you ask Chloe? Oh, sa inyong GC ka na. Very good. Unlimited. Limited. Unli, no? Only Ariti. Oh, unlimited man na, no? Also have Jollibee here. And Mang Inasal also there. Nasa Mang Inasal, min. So you have to choose how you ask your classmates, your chingos, okay? Annyeonghaseyo! Hi! Padulong nami, we're going to Chowking! Yes! Outfit check. Outfit check sa tayo. See you in a bit. Bye. Annyeonghaseyo. This is our update. Smile mo dira. Against the light. This is the receipt. Only white is the moon. 6 pieces. Ano sa nila yun? Kaning laureate? Oh. 1, 2, 6. Then drinks. And we order also halo-halo. Total is wala. 1,830. Change is 170, no? Yeah, this 170 we will use it for our transportation. We are waiting. Si B yung nitikin. Yes. Annyeonghaseyo. We order. Dili na, mo niya order. Go. Leonie, Annyeonghaseyo. Asa hanggit? Balik. One more time. 1, 2, 3, go. Leonie, kamsahamnida. Bye-bye. Kamsahamnida. Layok pang ato. Kaundagan biya. Kaundagan. Ina teacher Glitchow. Dok, mani. Dok. Ay. Atin na gabi. Ano? Dok. Ila bayad ang maki. Oh, kapit ko da.
Good evening. So today may palit niya gusto supplies. Leonie, annyeonghaseyo. 감사합니다. School supplies. Here's my school. Leonie, 감사합니다. Bye bye. Annyeonghaseyo. So we are here at the Milk Tea Store, sponsored by SJ Nin. SJ Nin, 감사합니다. Thank you for the milk tea. Thank you for the milk tea. Uy, ako, bro. Ako ang gagmay nga straw. May mga straw si Kylie. Hatag siya. Napila ni Tay. Ano ito? Tuhan ni Kwan? Di. Napila ni. Isago. Ay, di na isago. Dahil ko rin mo, Day. Oh my goodness. Ay, noon, ay sisiyo. Sayo, bisok. Ay. Diba? Ito pa na. Tuslok na natin. Tawa-tawa? Yung tali. Tawa ka may gamay ba? Ay, gamay. Hot and chocolate ako ah. Bye! Cold and chocolate. Red velvet. Kapag duhat. Puri lalay. Puri tabang na. Ako nang suway. Hi mga inday, annyeonghaseyo. Okay, so you are here. Kay, ganahan mo join sa study room, no? And you are, what's your name, Inday? Ella. How old are you? 9. Grade? 3. Grade 3. And you? What's your name? Renella. Raniela. How old are you? 9. 9. Grade? 4. Grade 4. Okay. So, good thing kay today, karon pwede na mo join sa study room, bisan dili pa mo makamemorize og multiplication, pero 1 month, isara ka bulan akong chance ihatag sa inyo, ha. So, kinahanglan makamemorize mo within isa ka bulan. So, load sa isa ka bulan. So, unsa maron? January 3. So, kinahanglan by February 3, makamemorize na mo sa multiplication, no? Kuha? Kaya ra? Og dili mo ka-memorize, out mo sa study room, balik, makabalik mo, pwede mo balik kung makamemorize na jud mo. Nakasabot? So, ayaw ninyo usiki ang chance nga gihatag, ha? Kinahanglan mag-study jud mo sa multiplication kung ganahan mo join dere. Okay? Nagkasinabot ta? Okay, so letter A, unya, tagaan ta mo sa inyong introduce yourself in Korean. Tagaan ta mo. Mo join mo nila dito sa L1 as a temporary L1 student. Unya na mo mahimong student to diri kung makamemorize na mo og multiplication. So, inyong klase is 6 to 7 sa gabi, Monday to Friday. And mag-focus na sa multiplication ninyo. At the same time, magpatudlo mo sa inyong kuya o sa inyong ate, okay? Okay, so, pwede na mo join sa L1. L1, i-welcome ninyo inyong new classmate, pero temporary pa sila. Ang sabi niyo isulti. Dito na mo, join niyo, Minday. Welcome to L1 student. Kinsa may ilang name? Isulti ni Ella og ni Reniela. Welcome to L1 students. Okay, so, di pa man sila ka-memorize og multiplication, tabangan sa ninyo, ha? Yes. Para makamemorize sila, para ma-official sila nga students sa atua. Sa L1, okay? Yes. Okay, bye everyone. Bye. Annyeonghaseyo, gugudanti. Annyeonghaseyo.
So how was your assignment? Are you done already, right? Okay, so these are 30 pieces. So back to back. So Ate Bea's assignment and Ate Jennifer. Okay, so are you ready for your retest? So I will be giving you 10 questions again. If you got a mistake, you will be writing again 10. But if you got it all correct, so wala na. Okay? Ready na? So who will go first? Oh, ikaw. Since you are the younger, Ate Bea. Okay. 6 times 8. 7 times 4. 9 times 6. 2 times 3. 7 times 8. 4 times 8. 7 times 8. 9 times 6. 3 times 4. 6 times 7. Okay, very good, Ate Bea. How about you, Ate Jennifer? Ready na? Okay, sige. 3 times 6. 18. 9 times 5. 45. 8 times 7. 56. 6 times 2. 12. 8 times 7. 56. 9 times 6. 54. 3 times 4. 12. 6 times 8. 48. 9 times 4. 36. 6 times 3. 18. Ala, uy. Nitagam na mo. Tama, sir. Okay, sige. So, congratulations for the both of you since you got it all correct. So, next time, ano sa'yo buhaton? Mag-practice na. Mag-practice. So, you always master the multiplication, okay? Not just here in the study room, but also at home. Okay? Everywhere. Since you can use it in your everyday life. From the school, to your house, to the market. Right? Oh, sige. So, thank you. And, fighting? Sige. Bye-bye! Saan ka ko, Ami? Ami, sa kadito. Sa kanisa lang ako, ano? Hindi ko ito ko. Sige, lagi. Klase ba sa? Di, ilapas diri yo. Nga ko agali awan. Yan ko lang ikahanay. Kilisa lang siya. Isa na natin. Ayun na lang ako magpakain na. Sana ko sana. Kisay sunadan ko. Kuan. First president lagi ni siya sa Pilipinas. Sergio Osmeña. Oh, sir. Dito ko. Dish. Ano tayo bibig sa bubo? Maklaro na. Yun sa kalain mong nasa wa. Tulo pa man ako nasa wa. Asa mang usa? Alo, asa kang diri? Lagi papilit na nako. Sunod ka katong kinaunan sa Emilio. Ay asa? Oo, ginawa napilit ang tanan niya. Ay, kuan. Ugma, maghimo na sa ko sa kuan. Hindi ko alam kung magsulat. Ano? Diyo sa yung audio ka. Uyog siya sa slide. Kita dari abot ka kung uyog siya. Lakas kay. Si mama mayroon tayong mas istorya. Mayroon sa kuwan. Balik na lang kung suwat, ano eh? Balik na. Sergio Osman, talk back off.
Balik ko muna ito rin. Balik ko muna. Ay, magnipo sa tayo. Kigigat ka sa tayo. Sana. Ano yung kuanan? Para naman ito. Magsulat ko iwasan. Siya punta kita. Imo bag paper ket. Ha? Ano na ba? Lang.